अस्सलाम वालेकुम। आज वो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। हम पढ़ने जा रहे हैं बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। तो जब भी कोई आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी साइकिलिस्ट और बाइक चलाने वाला जब भी किसी कर्व पे चलता है तो वो थोड़ा बेंड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर, टुवर्ड्स द इनर एज ऑफ द कर्व और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व। तो हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द एंगल मेड बाय ए साइकिलिस्ट विथ द वर्टिकल टू नेगोशिएट ए कर्व्ड रोड सेफली। सो एक्सप्रेशन निकालनी है हमें, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द साइकिलिस्ट विद द वर्टिकल। क्योंकि जब वो प्लेन रोड पर चलता है कोई भी साइकिलिस्ट तो वो इन वर्टिकल पोजीशन में होता है, और जब वो किसी भी कर्व्ड सरफेस पे चलता है तो वहाँ वो थोड़ा बेंड होता है, मेकिंग सम एंगल विद लेट अस मेक लेट दिस इज द कर्व एंड द साइकिलिस्ट बेंड्स making an angle with angle theta with the vertical. Now we have to find the expression for the angle which the cyclist makes with his vertical. So let us start. You know, when the cyclist moves on the road or any vehicle or anybody moves, the various forces acting on the body are, first is its weight equal to mg, which acts vertically downwards along the center of gravity. And number two, that is normal reaction by the road. Normal reaction, that is R. Since the body has bended, the body or the system is not vertical, so it has bended. The normal reaction makes an angle theta with the vertical position, so this R can be resolved. So R is resolved into rectangular components, that is R cos theta and R sin theta. So this is R sin theta and R cos theta. The horizontal component here is R sin theta, and vertical component is R cos theta. The vertical component is balanced by the weight, or weight mg is balanced. Mg is balanced by R cos theta, so R cos theta is equal to mg, and since the R sin theta acts towards the center, so R sin theta. So R cos theta is balances the weight, that is R cos theta is R cos theta, R sin theta, this is R, so this is mg. So R cos theta equal to mg, and R sin theta provides the necessary centripetal force which is equal to mv square by R. mv. So let this be R sin theta is equal to mv square by R. This is second, dividing second by first. That is R sin theta by R cos theta is equal to mv square by R into mg. M and F gets cancelled, so R and R gets cancelled. Sin theta by cos theta is equal to tan theta. Tan theta is equal to v square by rg, or theta is equal to tan inverse of v square by rg. Now theta depends upon v and r, while v is the velocity and r is the radius of the curve. So for safe negotiation, theta must be small. Value of theta must be